Welcome, Ram, Leah en boogschutter. Het is de full moon Lezing. We gaan even kijken. Wat komt op in this full moon Lezing? Oké. Dus dames en heren, ik zie a tower moment. Some sort of a data and informatie come out. Mensen now recognize what a fish, grape, or scorpion person have gedaan. The geheim is now out and ik zie a boogschutter person. Mensen recognize what a boogschutter person have gedaan. The scareman is here for a steermark of Stenbock person. Some sort of informatie come out. Mensen now recognize that deze person is the mother of a young fish, grape, of scorpion. Some sort of a new story to come for a fish, grape, of scorpion on the mensen is now van op de hoogte and recognize what het gespeeld. New story to come in for a young fish, grape, of scorpion. Like of a fish, like of a scorpion. That mensen now recognize what is gebeurd. Some sort of a genezing for a young steermark of Stenbock is here. And a balance comes out. And the tower moment is here for a grave. Now, details and information is now boven water gekomen, dames en heren. Waterman, some sort of a communicatie met Waterman. Mensen recognize that Waterman mensen have iets gedaan dat was niet door de boek. Nou, dames en heren, this energy of communicatie that is here. De communicatie heeft mee te maken met Waterman mens. En mensen is nou van op de hoogte wat de Waterman mens heeft gedaan. En de Waterman mens probeert iets te doen voor een kreef dat was niet gebaseerd op fighter. Oké. Verdriet voor een scorpion vrouw. Een scorpion vrouw creëert some sort of a problem voor een steermark of Stenbock man. Alles komt even boven water te liggen. De rechter komt keihard op een fish, grape, of scorpion vrouw en haar man of haar zus of broer. Deze man wil some sort of a offer. Deze man krijgt geen offer. En ik zie some sort of a beschermd. Omdat de 9 van 1 is over bescherm. Kom op voor een Ramley of boogschutter person. Een 9 van staven. Geheim van een boodschuttervrouw. Een boodschuttervrouw heeft some sort of a geheim gehouden. Taken a steermark of Stenbock person. En deze person now recognize. Dus een maakperson is in een heleboel problemen omdat mensen correct data en informatie en recognize wat een maakperson heeft gedaan. So de waarheid komt uit. Dus stability is here. Een heleboel van jullie wordt succesvol overkomen. A young fish, grape, of scorpion that creëert some sort of a problematic situatie. Een heleboel van jullie overkomen. A young steermark of Stenbock. Some sort of a new start. Komt op and bescherming is here for a young scorpion. Mensen recognize wat is gebeurd bij a young scorpion. Dus dames en heren, we gaan even kijken. Niet vergeten, dat is de full moon voor de zonmensen. De vuurmensen, Ram, Leah en boogschutter. Nou, voor de mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends, 6 uur 's avonds. Heleboel data en informatie is nou boven water gekomen. Mensen recognize wat de waterman probeert om te doen. Het tower moment is hier voor een waterman persoon. Mensen komen achter dat de waterman persoon probeert some sort of data en informatie te ontvangen. En de rechter stap in en recognize wat deze man probeert om te doen. Oké, dus het is dat mensen nou is van op de hoogte dat de weeskal of een waterman probeer even data en informatie te access. En mensen is nou van op de hoogte en have deze persoon gepakt omdat die recognize dat deze persoon was degene dat access some sort of informatie. En die gaat nou een einde maken aan een situatie. Dus communicatie, jullie mensen worden succesvol overkomen. Een problematische situatie dat de waterman mensen heeft gecreëerd. En te bekijken als je ouders zijn fish, grape, of scorpion en je vader is een steermark of Stenbock, mensen nou recognize
wat deze twee person heeft gedaan. Problematic situatie komt op voor deze twee person als je bent getrouwd met een visgreep of scorpion of een stiermaker of steenbok. Some sort of a problematic situatie tussen u en je man en een resolutie moet best wel uitkomen. Mensen is nou van op de hoogte hoe een scorpion had some sort of a data en informatie gekregen. Mensen recognize dat een weeskal had some sort of a aanvraag gedaan. En daardoor krijgen een rommel of boodschappen en een weeskal some sort of a data en informatie. En mensen hebben het nou gerecognized het geheim van een weeskal en een ram. En wat een weeskal en een ram hebben gedaan samen. Dus heel veel van jullie gaat even achterkomen en kom achter hoe iemand, hoe een stiermaker of steenbokman had some sort of a offer gekregen. En mensen nou recognize dat deze man heeft jullie geholpen om some sort of a new start te krijgen in een andere plaats. En mensen is nou van op de hoogte wie deze man is. Direct komt keihard op een ram stiermaker of steenbokman om some sort of a data en informatie te access en door te geven. Dat was voor iemand anders, oké. Dus ik zie bescherming. Bescherming is hier. En de 9 van 1 is dat een boodschap person creëert een heleboel illusion voor een stiermaker of steenbok person. En deze boodschap person now recognize the foul play that was creëerd. En a balance is now binnengebracht. Een scorpion is nou van op de hoogte wat een tweeling en een crave heeft gedaan. En bring de situatie in balance. Dus some sort of a geheim van een weeskal is nou boven water gekomen. Een weeskal creëert heleboel illusie voor een stiermaker of steenbok person. En nou, mens is nou van op de hoogte wat deze weeskal heeft gedaan. Een boodschatter had ook samen hier aan gewerkt en mensen is nou van op de hoogte. Dus als je recognize mensen dat hebben iets mee te maken met een scorpion. Als een scorpion is je moeder of je vrouw. Some sort of a issue with deze scorpion en haar zus of broer leven op heleboel data en informatie. En nou mensen is nou van op de hoogte en weet precies wat is gebeurd. Dan we zien duidelijkheid voor maan, rising mensen. Als je bent geboren, 6 uur 's ochtends, 6 uur 's avonds. Duidelijkheid is hier over wie een visgreep of scorpion is. Mensen is nou van op de hoogte en recognize wie is deze visgreep of scorpion. Mensen krijgen om te weten de moeder. Wie is de moeder voor een scorpion? Omdat mensen nou beschermt een scorpion voor een oneerlijke spelletje dat was creëerd. Dus heel veel van jullie, als je bent in een relatie met een visgreep of scorpion, deze person is nou beschermd, omdat mensen recognize wie is de moeder van deze person. Dus een young person, there is een heleboel problematic situatie. En een young person nou recognize the foul play en wat is rond ze gebeurd en bescherming komt op voor een young person. A new start is here. Sommige van jullie dat het gehoopt voor een new start, yes. Sommige van jullie wordt bevallen in deze full moon. En dat is best wel positief. Een resolutie is here. En mensen gaan nou achter krijgen en recognize. Omdat daar komt some sort of a resolutie. Dan mensen hebben nou gezien een problematic situatie. Waar een jong stiermaker of steenbok is terug in gekomen. En ik zie dat deze persoon gaat jullie even terugbetalen. En bring some sort of a vrede tussen u en deze persoon. Want deze persoon gaat de bank, financial institution gaan terugbetalen. Iets wat ze hebben genomen. En daar bring some sort of a balance in een problematic situatie. Een heleboel van jullie overkomt een probleem dat kreeg have jullie in gebracht. Een kreeg have gecreëerd some sort of a devastated problematic situatie. En have jullie daarin gebracht in deze issue problemen. En now mensen recognize wat deze kreeg have gedaan. Dus als jullie recognize
een problematic situatie dat een boodschapperperson heeft gecreëerd voor een jong kind. Deze kind wordt beschermd en deze kind wordt en komt out of a problematic situatie. En ik zie dat misschien sommige van jullie is je zus of een jonge meisje gaat jullie even terugbetalen. Of deze persoon gaat terugstuurt een heleboel geld naar een corporation institution. En doordat ik zie dat deze persoon gaat verdienen en recognize wat is gebeurd. En ga je helpen om een problematische situatie op te lossen. Dus een heleboel van jullie wordt succesvol. Je wordt succesvol, je staat stevig in je schoenen en je wordt succesvol. You know, recognize wat is gebeurd, wat is gespeeld. En doordat komt je out of a problematic situatie, omdat je gaat even stevig in je schoenen gaan staan. En sommige van jullie dat had some sort of a network of collaboration, een probleem met je vader, met je man, dat is een steermaak of steenbok. Deze problematic situatie wordt best wel opgelost. En dit is best wel goed. Dus heel veel bescherming komt voor sommige van jullie. Whatever the issue problemen is, je wordt beschermd. Omdat some sort of a communicatie, dat is nou boven water gekomen. Mensen gaat het recognize en een situatie rechtzetten. En een nieuw start komt voor je kind. Als je hebt een kind dat is een visgreep of scorpion. Als je hebt een kind dat is een stiermaak of steenbok. Some sort of a genezing en a balance komt in voor deze kind of deze persoon. Dus een good positive lezing voor jullie. En daardoor komen jullie wel out of a problematic situatie. En je wordt verlost van een probleem dat is gebeurd. Dames en heren, het is een positive full moon. Geniet hiervan. Een heleboel van jullie resolve some sort of a problematic situatie. Je komt daar wel goed uit. En je hebt rust in je life in deze full moon. Gefaciliteerd. Namaste.